Standing here with Alex Gustafsson, the mauler, who's been traveling from LA to New York, and now, am I right? And now you're in Stockholm, Sweden. Alex, tell me, how has experience been with this world tour? I mean, it's kind of a lot of noise and commotion around it. I'm having a great time. You know, everything's new to me. All the media and all the traveling. It's tough, you know, but I'm having fun. It's a new experience, like I said, and just having a great time. Good to be back in Sweden. I've noticed one thing that you started doing. I don't know whether it's the beard or not, because I used to do the same thing. You start chewing. What are you doing? No, I don't know. I think it's just all the media stuff. Yeah. Makes me do that. I don't know. I thought it was a sign of anger or something towards your opponent. Listen, what happened? Tell us about LA stare down. You went up to him face to face. You kind of kept looking at him until your stance and the way you looked at him actually forced him to look back at you. Tell us what happened. No, it's a stare down, and I wanna show him that I'm there. I'm not backing. I wanna look him right in the eyes. That's what stare down is. And I was looking at the floor, and he had to look at me in my eyes, and that's what I prefer. My opponent looking me in the eyes, and so everything went as it should be, I think. Yeah. What as I've been myself following you throughout your career from the start, like what was it, 2008, 2009. But one thing that is obvious is that obviously we don't have to go into it, that you evolved as a fighter, quality fighter, as in all degrees, all pedigrees, like wrestling, boxing, and so on. How have you, from the time that you went up and had your first fight against Jared Hammond, up to this fight now, all of a sudden going up for retirement, like heavyweight, how have you evolved mentally? What has changed about Gustafsson as a person mentally and as a fighter? It's been a long journey, a lot of hard work. So everything just comes together. Mentally, I'm growing as well, growing physically, I grow mentally too in my training, and it comes hand in hand. And I think like this. I try to be a better fighter for every fight. I look back, see what I did good, what I did wrong. My coach Andreas, and try to fix everything and evolve as a fighter. And with that comes the mentality too. Try to be calm, try to focus on the right thing, and stay professional. Thank you. So, are you nervous now? Are you more nervous than you normally are? And how do you handle the pressure? No, I'm not nervous at all. I don't feel the pressure at all either. I'm coming in as an underdog. Just having a great time. I think it's a new experience, and everything that's new. I think it's fun. Because I add it to my CV. So like I said, I'm growing as a fighter. I still see myself in the beginning of my career. I'm young, and so I'm just looking to the future. I see a bright future, and I'm planning to bring the belt home to Sweden. Do you actually have a CV? I have somewhere at home. I think this is my job now. I do it professional, and I do it I train hard. So my work is me. So. What do you think you would have worked as if you weren't a professional fighter? It's a good question. I have no idea. Aren't you into dog breeding? I don't breed dogs right now. I have dogs. I love dogs, so probably. So your only loss was towards a fighter or a wrestler, Phil Davis. How are you going to prevent that from happening again? I learn from my mistakes. I'll go back and see to my office, to my gym, and try to be a better fighter. And that was probably one of the worst things that happened to me, but also the best thing, because now I really know what it takes to be a professional athlete, to make a career. You can't do stuff. You can't do half things. You have to put your heart into it, dedication, and that's what I learned. And I'm growing as a fighter in my skills. I try to train, what I'm bad at and what I'm good at too. So
What mistakes did you do in that fight? Oh, there was a lot of mistakes. I wasn't prepared at all. I didn't know what Phil is such a great athlete, a great fighter, and for me, I thought I was top of the world, because I had I only wins in my record, and I thought I was a good fighter, but apparently I wasn't, and I didn't take the fight that seriously, but that won't happen again, I promise you that. What's the worst case scenario in this fight? That would probably be a loss, so that won't happen. Thank you. Alex, ni har gjort ganska många staredowns nu, du och Jones. Hur många är ni uppe i? Ja, jag tappar räkningen. Det här blir nog tredje, tror jag. Okay. Hur känns det att göra så här många staredowns? Det är lite så här, det är lite halvlöjligt nu. Vi hade en staredown i början där. Och då man ger verkligen allt. Så här, man vill visa att man vill markera någonstans. Sen efter vägen så man kör igen så blir det lite så här mer för show liksom. Man vill inte ner lika mycket hjärta i det. Men det är alltid kul att se motståndare. Så idag kanske blir det en lugnare version än den jämfört med i LA då kanske, eller? Vi får se. Kanske en kram? En kram blir det inte. Vi får se vad som sker. Ja, bra, tack. Vad jag tänker på, för den här frågan kommer ju upp väldigt ofta. Du tränar på Alliance med bland annat just Phil Davis som nämndes här. Och vi spolar fram i tiden, vi ställer några hypoteser att du tar Jones, du slår honom, du blir mästare. Phil Davis jobbar upp sig, ni är fortfarande i samma viktklass. Vad är det som händer då? Vad är det vi får se för scenario? Och du kanske inte kan tala för Phil, men vad är det som gäller från din sida? Nej, när jag tar bältet så då blir jag bälteshållare, jag blir världsmästare. Och jag får förberedd på att möta de som jobbar sig uppåt, de som är i titel, det contendersport om man säger. Så att vi är professionella med. Om Phil tar sig upp dit och han är nästa utmanare så då är det så, då tävlar vi. Mm. Har du någon aning om vad som sägs här i Sverige nu? Om jag säger Ingo? Ja, det väcker lite... Ja, för många gör ju den jämförelsen. Många säger att det här är liksom det största som har hänt i kampsportsväg sen Ingemar Johansson blev världsmästare. Hur relaterar du till det? Hur stort blir det här för dig? Och sen, hur behåller man motivationen? När du nämner med Ingo och sådana stora legender, det är nära i sig. Det är det verkligen. Jag själv bygger inte upp det så mycket utan jag håller det på en nivå där jag själv känner att jag kan hantera det. Det är så jag hanterar mina saker. Så jag bygger inte upp det så mycket utan jag ser det som en match. Det är definitivt den tuffaste matchen i min karriär. Och det är det som motiverar mig. Det är tuffare motstånd, tuffare match där. Ju mer vill jag träna, ju hårdare tränar jag och så vidare. Så att allting går väl hand i hand. Tack. Nu byter vi språk här hejvilt, men kör på svenska. Om du fick en önskning just nu, vad skulle det vara då? En önskning? Att jag vinner matchen. Eller hur menar du en önskning? Nej, vad som helst. En skön säng, att du fick äta en chokladkaka, Aha. att du fick hem bältet. Ja, jag får ta en bältet, helt klart. Det är den enda som är mitt fokus just nu i min hjärna, det är bältet. Vad skulle du göra med bältet om du fick hem det? Jag skulle bära det i en månad. Till ICA? Till ICA, vart som helst. Tack så mycket. Alex, vissa reportrar har gått in på frågor som att Jones kanske ska möta Teixeira eller att han ska gå upp en viktklass. Känner du att de ser förbi dig när de ställer de frågorna? Lite grann. Du vet, det är liksom, du vet, han har ett problem här. Och han ska ta sig förbi där först. Det kommer han inte göra. Så att, man får prata mycket de vill. För mig, det påverkar inte mig alls. Det är inte kul att höra så, men jag skiter i det egentligen. Alltså, jag ska ha det där bältet. Det är det enda jag tänker på. Ger det mer bränsle? Definitivt. Allt som sägs är mer motivation. Bra. Tack. Tack.